Vamos a comenzar esta última sesión de conclusiones de la conferencia. Me han pedido las personas encargadas de la traducción simultánea que, por favor, tengamos el cuidado de hablar más despacio, porque me han dicho, y creo que es verdad, que las ideas y los comentarios que se están presentando son muy interesantes. Quiero empezar diciendo que veo muy buenas caras a pesar de la noche de Madrid, de la cena, de la lluvia. Hemos conseguido el último día del Congreso que pare de llover un rato. Y gracias de verdad por todo el trabajo hecho. Esperamos que esta sesión también sea interesante y recoja algunas de las ideas que se han presentado. Estoy muy bien acompañada y creo que ya les conocéis a las tres personas que van a participar en la sesión de conclusiones. Desde luego conocéis por muchos motivos y mucho trabajo realizado en el Congreso a Fernando Monge como Vicerrector adjunto de Relaciones Internacionales. Desde luego conocéis a Tait, profesor de la Open University inglesa, y que tiene muchos méritos que habéis podido leer en su programa, en la presentación del programa. Entre otros, es una persona que ayer tuve la oportunidad de dialogar con él durante la cena, que me motiva y me da muchísimos ánimos y muchos argumentos para seguir trabajando en el tema que nos ha convocado, que es el de la justicia social y la innovación, como dos partes de lo mismo, de los mismos objetivos de la enseñanza a distancia. Así que gracias, Alan, por el ejemplo. Y desde luego conocemos a Gard. Gard, persona muy importante y promotora de muchos proyectos en el International Council for Distance Education, que creo que representa una asociación importantísima que está ahora abordando grandes retos, los retos que todas las asociaciones estamos enfrentando respecto a cuál es nuestro lugar en el mundo de la educación a distancia, para qué vamos a servir a la gente como instituciones y qué tipo de dinámicas y de relaciones queremos generar con otros. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con una pequeña introducción por mi parte de lo que han sido ideas motrices presentadas en las distintas sesiones por todos ustedes. Lo que he proyectado en la pantalla es algo que creo que está en la parte de atrás, en el background de todas nuestras mentes, y es la situación actual, una de las muchas imágenes que podemos utilizar para ser conscientes de dónde está la educación y a dónde hemos llegado en términos de educación en el mundo. Esta imagen proyectada pertenece a uno de los últimos informes de UNESCO de educación para todos y nos indica, mediante colores y mediante círculos, cuál es el índice de analfabetismo en las personas adultas en el mundo. Nosotros trabajamos a distintos niveles de educación, pero creo que el analfabetismo actualmente en el mundo es algo que no nos deberíamos permitir ni justificar. ¿Qué es lo que hemos estado diciendo estos días en el Congreso? Yo pues me quedé verdaderamente impactada y pensando con la primera afirmación con la que se inauguró la primera sesión, que fue muy provocadora para mí y que me parece que puso el foco en un tema fundamental. Es una afirmación que hizo Gard en la primera sesión. Y para no desvirtuarla, recordar que Gard nos decía: es totalmente preciso que si nos reunimos para pensar juntos, lo hagamos con dos objetivos. Por un lado, despertar a nuestros gobiernos, despertar a los políticos, a los que toman decisiones sobre la educación, están dormidos, no quieren ver lo que pasa. Y segundo, sacudir a nuestras instituciones, removernos, porque en muchos casos lo que estamos haciendo es reproducir más de lo mismo o seguir dando buena educación a los que ya la tienen. ¿Es ese nuestro objetivo? La respuesta del Congreso seguramente es no, deberíamos replantearlo. Y yo creo que en la primera sesión también se planteó una de las ideas fundamentales por las que quisimos llamar a esto
movilizar la educación a distancia para la justicia social y la innovación. Y es el hecho de que es necesario que la existencia de la educación a distancia tenga mucho que ver con dar empleabilidad a las personas, con dotarles de recursos y formación para que puedan tener una vida con trabajo, una vida formando parte de la sociedad. Es interesante que en el informe de UNESCO que alguien mencionó en una de las sesiones, se dice que la gente, la percepción que tiene la gente de sentirse incluida en una sociedad tiene mucho que ver con dos cosas. Una, tener trabajo y segundo, tener acceso a educación de calidad. Esas dos cosas nos hacen sentirnos parte de la sociedad a la que pertenecemos y esa es la responsabilidad de la educación a distancia. Nos han seguido haciendo muchas preguntas muy interesantes que estoy segura que Alan y Gard van a intentar responder. Una de ellas es, nuestras instituciones, ¿nos planteamos la justicia social en algún momento? ¿Discutimos sobre ella? Cuando se reúne un claustro, un consejo de gobierno, un equipo de profesores, un grupo de investigación, ¿nos planteamos que la justicia social sea una prioridad? Uno de los participantes dijo, tengo la impresión de que a veces, cuando innovamos, nos dejamos arrastrar por la tecnología, por lo que la tecnología puede hacer, y perdemos de vista que la innovación tiene que ser un bien común, algo que nos permita hacer cosas buenas para todos o para la mayoría. Esa es una reflexión que estuvo al principio del Congreso y que nos hizo introducir dos términos en el título de la conferencia, justicia social e innovación, como parte de lo mismo. A la hora de dar soluciones a estas preguntas, lo que se ha venido diciendo en la conferencia con muchos matices y poniendo muchos ejemplos ha sido, si queremos dar respuesta y hacer que aquellos que no tienen acceso puedan tenerlo a la educación superior y que aquellos que acceden a la educación superior permanezcan en ella y esa educación les sirva para algo, es totalmente necesario que pongamos imaginación, que hagamos modelos flexibles, que seamos capaces de combinar lo presencial, lo semipresencial, lo virtual, el papel, el teléfono, que no clasifiquemos demasiado y que pensemos qué es lo que es útil para nuestros estudiantes. Voy a acabar diciendo un dato que también se presentó en una de las comunicaciones y que tiene que ver en concreto con España y con Europa. Y perdonen por la contextualización, sé que cada uno de ustedes podría dar datos de cada uno de los lugares de los 44 países a los que pertenecemos. Se hizo un estudio el año 2011 para conocer cuál era el perfil de los estudiantes universitarios en Europa. Sabemos todos que la educación tiende a reproducir las diferencias sociales y que la escuela a veces es muy buena dejando a cada uno en su sitio, en el que está. No siempre somos buenos promoviendo la mejora social. Este estudio dijo que solamente el 20% de los estudiantes universitarios en Europa son hijos de padres y madres que no tienen estudios universitarios. España está por debajo de la media europea. Ni siquiera llegamos al 20%. La mayor parte de los estudiantes que están en la universidad española son hijos de padres universitarios. Yo creo que ahí instituciones como la UNED han sido importantísimas, con los cursos de acceso para mayores de 25 años, con las metodologías abiertas y semipresenciales. El trabajo que se ha hecho por permitir que la enseñanza a distancia sea para todos y no reproduzca esa brecha social de la que tanto se ha hablado estos días, tiene que llenarnos de argumentos, de motivación y de energía para seguir trabajando. Seguir trabajando como, haciendo que, estoy segura de que tanto Alan como Gard y Fernando nos van a dar seguramente ideas muy interesantes. Así que ahora es su turno y el reto está planteado. Muchas gracias. Fernando, comienzas con
unas palabras. Encantado de estar con todos vosotros. Creo que hemos disfrutado mucho de la presencia cara a cara. ¿Se oye bien? Sí. Cara a cara y no a distancia de todos. Y creo que es este tipo de relaciones las que ayudan que los sistemas de educación a distancia funcionen mucho mejor. Así que espero que tengamos más futuro. A mí me gustaría hacer algunas reflexiones que me han surgido a lo largo de estos días y que no son tanto una síntesis como las que hacía Teresa, sino también reflexiones en voz alta que quizá luego tenga que retirar si ustedes me dan argumentos en contra y que lo que pretenden es estimular un poquito más de reflexión acerca de lo que hemos estado discutiendo y nuestras propias tareas. En primer lugar, me gustaría señalar que cuando hablamos de trabajo, no sé por qué extraña razón el trabajo no forma parte de nuestra identidad. Yo creo que en las sociedades que vivimos, en cualquier lugar del mundo, y eso puede que sí podamos decir que es universal, la identidad de las personas está fundamentalmente relacionada con su trabajo. Y la dignidad de las personas está relacionada con su trabajo. Y la posibilidad de que ese trabajo sea el trabajo que una persona consigue por su propio esfuerzo es un elemento esencial. Y eso tiene que ver con la justicia social, sin lugar a dudas. Mis padres no tienen estudios universitarios, yo sí los tengo. Mis padres no hablan ningún idioma, yo hablo 1 y medio, ya han visto el inglés que hablo. Pero he podido estar en distintos lugares del mundo y he podido aprender mucho. Y eso es muy importante. Y eso es, yo creo, un ejemplo de justicia social. Y espero que los demás que estén en mi entorno tengan acceso a esto. Por lo tanto, no voy a hablar de aspectos clave que nos preocupan a todos cuando pensamos en las universidades. Y es el momento crítico en el que nos encontramos, las dificultades económicas que tenemos, la necesidad de hacer sostenibles las universidades. Sin lugar a dudas, son aspectos esenciales de nuestro trabajo. Pero yo creo que ese no es el aspecto clave. Lo que hay detrás es cuáles son las misiones de nuestras universidades. Hay muchas universidades distintas. Entonces, primera idea que me gustaría decir, y tengo algún amigo que espero que no se ofenda por ello, pero creo que, en mi opinión, es un error, cuando hablamos de universidad a distancia, pensar que nuestro modelo a seguir es el MIT o Harvard. Sin lugar a dudas, son lugares excelentes, como otras muchas universidades, son modelos de los que podemos aprender. Pero nosotros estamos para llegar a mucha gente. Las universidades a distancia no creo que estén preparadas en este momento o que estén diseñadas para ser universidades de élite. Son espacios para incluir personas, para llegar más allá y para que la universidad sea influida por ese exterior al que pretendemos llegar. Eso me parece un elemento esencial. Y como universidades en formación y más endebles que las tradicionales universidades, que las dinámicas tradicionales de las universidades presenciales, yo creo que generalmente en todas estas reuniones hay otro elemento, una sensación que normalmente no se menciona, pero que es muy importante. Cuando hablamos de estos temas, lo que predomina en el fondo es una cierta ansiedad. Ansiedad por llegar a los alumnos, ansiedad por ser buenos profesores, ansiedad por adaptarnos a las tecnologías. Pero en última instancia, el proceso en el que nos encontramos es el de enseñar. Y esto tiene que ver con otro pequeño detalle que me gustaría señalar. Las universidades a distancia no son repositorios o almacenes de conocimientos, ni tampoco entidades que normativizan ese conocimiento. Son universidades que incorporan conocimiento y talento que no estaba tradicionalmente en las universidades. Nuestro trabajo, cuando enseñamos en una universidad a distancia, es escuchar a nuestros alumnos, porque ellos, y aquí está el segundo elemento del título de la conferencia, ellos son los que innovan, no somos nosotros. No sabemos a dónde vamos, es muy difícil, el mundo cambia, pero hoy nuestros alumnos son los que innovan. Trabajamos con comunidades de aprendizaje. La interacción de un profesor en una universidad a distancia es muy intensa. La voluntad de los alumnos de una universidad a distancia y el carácter para estudiar por las noches, para estudiar mientras se trabaja, para estudiar cuando no se tienen suficientes recursos, es muy importante. Es muy importante. Y eso es un valor que tenemos que tener muy claro en el sistema universitario a distancia. Las universidades a distancia no son mejores que las universidades presenciales. Es otro tipo de universidad.
Y como hemos podido ver estos días, todas las universidades a distancia son muy distintas, pero todos aprendemos que los conocimientos con los que trabajamos están sometidos a la tensión del cambio y al esfuerzo de ubicar esos conocimientos que creíamos universales en los contextos históricos, económicos y sociales diferentes de cada país, de cada lugar, de cada grupo humano. Y ese también me parece que es un esfuerzo muy interesante. Nosotros no damos solo, nosotros tratamos de generar procesos críticos que hagan que las personas, con esos conocimientos que nosotros podemos tener y con los que ellos crean e incorporan, generen un mundo mejor y nos enseñen a tener un mundo mejor. Porque qué mejor persona para ver cuál es la innovación que aquellas personas que se incorporan a un proceso educativo. Yo creo que no las hay mejores. Nosotros no lo sabemos, nuestros estudiantes lo saben. No importa si son mayores o más jóvenes, son gente que sabe dónde va, gente con un carácter muy especial. Por lo tanto, yo creo que esa es una de las ideas básicas y casi me atrevería a proponer que quizá nuestra siguiente tarea o nuestro siguiente gran debate en una conferencia internacional es qué impacto tiene nuestro trabajo en los estudiantes, cómo los estudiantes nos ven, qué piensan que podemos hacer mejor, qué creen que ellos están aprendiendo o sacando o mejorando cuando ellos han pasado por la universidad. Y me temo que de eso todavía sabemos muy poco. Deberíamos aprender más y estudiar más para saber qué es lo que nuestros estudiantes, las personas que están aquí en el día a día con nosotros, que nos sufren, que sepan saber de ellos más y ver hacia dónde podemos ir. Simplemente eso es lo que quería comentar. Muchas gracias, Fernando. Y es el turno de Alan Tait. Adelante, Alan. Thank you very much, Teresa. And thank you for staying for these final remarks. What a great theme. Mobilizing distance education for social justice and innovation. I think UNED deserves congratulations. What a timely theme this is. Social justice is a concept which is embedded in the mission statements of a number of distance teaching universities, including my own, the Open University UK, and including also in UNED's. And social justice, at least in Europe, is going backwards. So many of the gains we have made over the last 20 years to include people, to bring people with us, are being lost. So for universities with social justice in their masthead, this is a very important time to be rethinking what it means. I want to make my remarks under 4 brief headings, and I believe they serve to suggest an agenda for the future, so that this conference isn't something that happens and that we forget about, but this conference, all the discussions that have taken place during the last 3 days, creates an agenda for us for the future in all parts of the world. So my four headings are firstly to say a word or two about social justice as a concept. Secondly, to say a word or two about the importance of innovation. Thirdly, to talk about how innovation must deliver outcomes, that we cannot accept education as a thing in itself, but we must think about our outcomes. And fourthly, to talk about the difficult but the crucial task of trying to integrate social justice and innovation, the 2 hinges of these concepts of this conference. Just to talk a little bit about social justice then, I think we need to spend more time considering what it means. This is not a simple concept, and it is a contested concept. There are people who don't believe it is an important concept. If we go, for example, to the neoliberals of the Chicago School, Friedrich Hayek has himself said that it is a stupid concept. Fairness will be delivered most efficiently through the market, he says. I profoundly disagree with this, but it is something that has to be discussed. Others of a more juristical background say, tell me what is the difference between justice and social justice? This is a very soft concept. It doesn't mean anything. Again, I disagree with them, but it needs to be discussed. We have to discuss more what social justice means. You cannot imagine that I will not miss my opportunity to tell you what I think. And I think it is built on 2 main pillars.
And these two pillars are inclusion and solidarity. Inclusion, bringing more and more people in to share the main benefits of our society. And solidarity, that is not leaving people behind who do not have access to those benefits. So inclusion and solidarity, I suggest to you, are the two pillars. As a concept, of course, there is nothing original in what I say. I draw here on both secular and religious roots. The Catholic Church has put some focus, some considerable focus in some parts of its work on the concept of social justice. And on the secular side, we can take from the French Revolution the invention of the concept of human rights, which were finally embodied by the UN in, I think, 1948 in the Declaration of Human Rights. So we have secular and religious roots for the concept of social justice. But if we then ask ourselves, what sorts of social and economic changes do we want to make to support social justice, we end up in the field which can be broadly be called development. And I think what I would like to suggest to you for an agenda for the future is that we must pay attention to the field of development within which we locate the importance of distance education and its contribution for social justice. So just to conclude here, you can see from what I'm saying that social justice is deeply embedded in ethical and political issues. And we have to put an ethical and a political framework around our ideas for innovation in education. In other words, we must not look inwards to education only, but must look outwards to our societies and to the ideas which we want to try and develop there. And just finally, if you want to explore more what a development framework for social justice might look like, I would commend to you the ideas of Amartya Sen, the famous Indian economist, and in particular his approach to capability. And this is built around a number of key concepts which I think are very persuasive. First of all, he sees the people for whom development is to happen as the subjects and not the objects of development. So in other words, our students are our partners in the development that we are trying to introduce to our societies. And secondly, he sees as absolutely crucial the notion of freedom for people to choose what they do and who they want to be. And these sorts of values, I think, we have to make sure we bring in to distance education to make sure that we are making a very explicit and a witting contribution to social justice where we don't take things for granted. I think the organisers of this conference were absolutely right to put innovation and social justice together. In the sort of situation we have in Europe now, it is only through innovation that we are going to find our way out over the next 5 to 10 years to try and bring back people back into society who are currently being excluded. We have had a lot of discussion during the conference, very appropriately, of MOOCs and some of the latest developments there. My own view is that MOOCs are more of a symptom of a problem than necessarily a long-term solution. And they are a symptom, at least in those societies which are more influenced by neoliberal ideas, namely England and the US, of a rising anxiety about, to put it crudely, value for money. The issue of price of university education has become a critical issue in some of the countries of the West. You will know, I'm sure, as I read earlier this week, that the tuition fee debt in the USA presently stands just short of $1 billion. It is bigger than credit card debt. It is bigger than car loan debt. It is an extraordinary amount of money. And I think the generations of students who are coming now in countries where this neoliberal approach is already effective must ask themselves questions about, if I make this sort of investment, if I borrow that sort of money, will I get value for money for what I get? And it is absolutely incumbent on us as the organisers of educational programmes that we think about that very deeply, because the answer today is not the answer that it was 10 years ago. So innovation is absolutely crucial. And I think MOOCs represent an important element of innovation, but are more of a symptom than a solution. Thirdly, I wanted to talk about outcomes. I don't think we talk about outcomes enough when we talk about distance education. We must look at the outcomes of our educational interventions. Education is for outcomes. It's not a thing in itself. To use the language of Amartya Sen for a second, we need to empower people to be and to do what they choose.
we have to redouble our focus, and I fully support Teresa in this, in helping people to gain their livelihoods. This is a necessary condition for everybody to live successfully in our society. I don't think we think enough in higher education about how our programs of study help people gain a livelihood. This is a human necessity. We have to re-examine our curriculum. We have to re-examine the skills and the competencies in our programs of study to help people with that task. But it is not only about livelihoods. It is also about helping people become the individuals that they want to be. It is about helping people with the formation of their identity. And I think that is a crucial thing for which many people come to university education, and it is a task that I think we need to think about over and above the curricula which we create. So my third question for an agenda for the future is, do we know how to think about the outcomes of our educational interventions? Fourthly, and moving to a conclusion, absolutely critical is our ability to articulate the link between social justice and innovation to produce development. How are we going to link these two streams of ideas and practice so that we can deliver both? This needs much more attention. And if I was to be self-critical of us as a community of university professionals, I would say that we are still too stuck in the ideas of an elite higher education system, in the assumptions of an elite higher education system, as we try to build a system of mass higher education. I don't believe the ideas of 50 years ago are still appropriate in their entirety for the world today. It's not surprising that we are limited in this way, because we who have this responsibility were brought up in the elite system. So these are our assumptions, but I believe we have to re-examine them very critically. And these apply to curriculum and to pedagogy, in my view. So the assumptions about life and career from the 1960s are no longer appropriate. We have to rethink how we teach, what we research, to link it to the current priorities for social justice, for inclusion and solidarity. So this articulation, the hinge of the concepts of this conference, is not easy, the hinge that links social justice with innovation. But I think, to go back to something that Gard said at the very beginning of this conference, we have to realize this integration in the strategic plans of our universities. We have to be very explicit about it and make it our priority. Thank you. Muchas gracias, Alan. Y es el turno de Gard. Adelante. Thank you, Teresa. I didn't know whether I should say anything more now when I listened to my colleagues. So I fell into reflections instead of, preparing for talking. And I think that is the main purpose of this conference, that we should go into contemplation and reflection. Because what we need, I guess, is reorientation, it's reinventing. It is not to continue as we always has done. It's not for governments to continue. I will pick up what Alan said in the end of his nice, good remarks, which I would like to support. I would also like to support your remarks. Okay. Teresa, they were so good. Fernando, 100% behind you. And that is that we are living in a world where elite thinking is thriving and developing together with mass education and mass thinking. So it's two things living aside in a partly broken educational system. It is partly broken. Why? Well, how come that we have 620 million without jobs, not studying, young people in the world? How come we have, when it comes to secondary education, between 30 to 70% dropouts, or push-outs, as many will say? How come it is possible to have a higher education system which is high prioritized by all governments more and more,
adding value to our society, but where the dropout rate, for example, in my own country, is not less than 20% and upwards. Well, for me, I would say if we are really believing that education and the educated learner is not only securing a good life for his and his families and friends, etc., but also a sustainable life, if we really believe in that, how can we have that kind of educational system and say, it's good? Well, in an old elite system, it is good that they're not so good dropouts. So we can have, in the end of the day, you know, you throw some stones up in the air and then you throw it again. And at the end of the day, you have 2 or 3 stones. They are the winners, right? The elite. To running our governments and to run our companies, right? In that thinking, dropouts is okay. But in the other way of looking at the world, it's not okay. So to my mind, the educational system, it is not broken, but it's partly broken. And what we see now in front of us is a huge opportunity to reinvent it, to replace things and elements that might not deserve to be there anymore, with new thinking, with deep respect for the learner and for the student, and for the purpose of our education. So I just wanted to touch about that we need to be forward-oriented in our thinking. When I was preparing for these final remarks, I thought, well, how should I look at this conference, right? Well, obviously, I agree that to put social justice on the agenda together with innovation is an extremely innovating way of approaching the situation at the moment. So I just support that. And I would also say, for me personally, it was a great pleasure to meet all the people from Latin America, right? Which I have not met before. So they are, it's been a huge enrichment, and we should hope that the total globe will better connect in networks in the future, know when we need to share the challenges. So that was my more personal thinking, but then I thought, well, I could also go to the ICD strategy and see, is this conference in line with what we wrote in the strategic plan a month or 2 ago when we finalized in the executive committee? And I looked at the trends that are observed as trends that leads to the main objectives for ICD. And not going into details, but still just starting with the first, access to higher education. Listen to this conference. Obviously, this issue is the #1 issue. 2, the learning workforce. Fernando. Just to go the opposite way. The previous crisis took place basically in the 90s, right? Also in Spain. In Sweden, you know, a welfare country. The government then thought that, okay, bad for the youths, many unemployed youths, so we used the higher education system as what you could call a Keynesian buffer, right? So all youths that was in danger for being unemployed, they were offered higher education, into the university, and the university grew, right? That is the old Keynesian model, right? To do that. What happened? Well, the idea, I think, of the government was then when new jobs are coming to us, the youth would flow out of the university and into the workforce, right? Like that. Well, probably not. We could observe 2 trends afterwards. One, that the average age of youngsters from university to enter the working life was elevated by an average 5 years, up from 25 to 30 years. That trend is still the same. So it was a permanent change in the average age of entering the labor market. And the other trend is that still, and for many years, unemployment in Sweden has been high among young people. So to change the focus and see work
as an integrated part of learning is a much more fruitful and future-oriented way. You have to have that in mind all the time, not only for lifelong learning, but for youngsters' learning. And for me, that is the most important part of innovation. It is to create new jobs, services, where what you learn can be used for adding value to society and yourself, to put it simply. So I used a lot of comments on that trend because I think the current situation called for that. But I would say, just to sum up, all the other trends, altogether 9, you could find in this conference verified. They are strong. You could read the draft strategic plan yourself. It is still on the desk where Q is located immediately after this conference, and you will find the trends, right? I will use a few words on the last trend, because that is really not a trend. It is a kind of conclusions of the trend. It is policies and strategies. The trends identify above, many of which demonstrate rapid and diverse global growth, increase the pressure of demand for relevant, clear policy strategies and leadership at governmental and institutional level to facilitate the further development of high quality, open, distance, flexible, blended and online education, including e-learning. Well, a lot of words, but that catch up to all the different names of the same thing around the globe. And 2 sentences for me is very, very clear, and I hope in line with my colleagues. This situation that become more and more diverse, in fact more complicated and changing, call for a much more clear idea on where do you want to go, what do you really want to achieve, and what is the outcome of what you are doing. Are you achieving what you have decided to do, and how do you measure it? And in the key of that question is the students. And I think this is an area where in the times of MOOCs and many, many new things that will follow the MOOCs, the strength of the student services and the care for the student outcome, it is what this community can provide to the society and make even more visible. I would say, to be a little rude, right? Because I like MOOCs and I think they are innovative, all that, okay? But what they are doing in a situation with a partly broken educational system, a diverse system, is that you have put adult into the children's game. What you have done is you have put adult prestigious in universities, playing around, children's games, and the adults, they are winning children's competition. But the outcome is not according to the values that we would like to see. So we have to put those values into the future development to see that we achieve what we want to see on the ground. So thank you. Thank you. Muchas gracias, Gard. Y no tenemos mucho tiempo, no quiero alargarlo, todos tenéis seguramente planes ya de sábado y de viaje, pero hay tiempo por lo menos para algún comentario o pregunta, un par de ellos, si parece bien a los intervinientes en la mesa. ¿Quién quiere intervenir y hacer algunas consideraciones o preguntas finales? Adelante, es el turno del público. Desde luego también por parte de Gard, de Alan o de Fernando, si queréis preguntar o considerar algo, estupendo. Adelante. Yo creo que no os habéis quedado sin voz después de esta sesión de conclusiones y sería estupendo oíros, porque sé que en algunas sesiones las presentaciones han hecho que después no hubiera mucho tiempo a veces para los debates. Que nadie se vaya sin hacer alguna pregunta que se haya quedado ahí un poquito en su cabeza.
¿Alguien se anima? Bill, por favor. Thank you, Teresa. Will Swan, President of the European Association of Distance Teaching Universities. The first thing I'd like to do is offer my many congratulations to all of the speakers who I think have captured the critical issues, and really to thank everybody attending the conference for the opportunity for the open and distance institutions of Europe to work more closely, in particular with those of Latin America. I think it's been a tremendous opportunity for all of us. It's not so much a question, but a follow-on from the comments that so many have been made. I have been very forcibly struck throughout the conference by the care with which people have given an account of the provision that they have made for their students. But I've also been forcibly struck by how little information we've had about who those students were and which sectors of society they came from. And as Alan said, what impact we had on their lives subsequently. Now, we actually are getting better, I think, across the world in understanding how our students evaluate our own provision. But my sense is that we have very little information in the UK, as much as anywhere else, in actually what happens to our students after they leave, and whether we are confident that we are doing the right things to maximize the value we add to the lives of our students, whether this is economic value measured by salary increase, whether it's cultural value measured by access to cultural capital that was denied them formerly, whether it's a broader social value. And I hope that next time we hold a conference like this, I would like to see a criterion of a presentation that you tell us about your students and what impact it had. Gracias. Tomamos nota y lo apuntamos para la siguiente, que seguramente la habrá, ¿Alguien más para terminar? De acuerdo. Entonces, una consideración. Tenemos la suerte de tener un blog abierto en la página web del Congreso, tenemos un grupo en Facebook, tenemos un grupo en Twitter. Animamos a todos ustedes y a todos aquellos a los que puedan traer a participar que den su opinión sobre las preguntas que han quedado abiertas y que iremos dinamizando e impulsando en la web. Y también habrá a disposición de todos un formulario de evaluación del Congreso que nos permita saber qué ha pasado, qué enlaces y valoraciones se han hecho y cómo organizar o tomar decisiones la próxima vez. Así que con esto damos final a la sesión de conclusiones y pasamos inmediatamente, sin descanso, a la clausura oficial, para lo que pido a la presidenta del International Council for Distance Education, Tian, por favor, que me acompañe en la mesa. Muchísimas gracias a los tres participantes. Gracias.